Soy solo la pobre de mí. Ahora que ya me he ocupado de todos, es hora de sacar lo que busco. Damn, already getting golds? Jeez. Alrighty then. Debería darle las gracias. Capturar a Bruce Wayne es mucho más fácil que a Batman. Y ahora que le tenemos, el protocolo 10 ya puede empezar. Será mi legado. Un monumento a tu fracaso. Y si intentas detenerme, te garantizo que todo el mundo conocerá tu secreto. Just started the second run. I've been streaming for like 2 hours. ¿Has matado a tu mayordomo? Aquí dentro vas a morir. Vas a ser mi esclavo, güey. Eres mío. Volved al suelo. ¿A qué estás esperando, Wayne? ¡Fila A! ¡Vamos! Wayne, vas a la fila A. Wayne. Dicen que el pingüino ha puesto precio a tu cabeza. ¡Fila A! ¡Vosotros dos, apartaos! Wayne, ven aquí de una vez. Trabajaba. Hey Hogan, thanks for the good luck. Te tengo en mi lista. ¡Pártele la cara! Bang. ¡Muérete preso! Ya, chica. Bajad las armas. El señor Wayne no causará problemas, ¿verdad, señor Wayne? Pero dejadle las esposas. Tampoco debemos ponérselo demasiado fácil, ¿verdad? Cerrad las puertas. Preparad la inserción. No puedo creer. Nuevo prisionero. ¿Prisionero? Bruce Wayne. Bien. Ahí está la nueva información. Yo te la defensa y yo hasta los dos segundos. Porque eso te enseñará a no meter la significa prisionero. Escúchame, cuando abran la puerta, que no te entre el baño. Quédate cerca. No pienso hacerle caso a un tío que no se ha peleado en su vida. Mantened la calma, que intento asustarlos. Siento, tío. Aquí está, no sé qué para. Oh, I almost did the caps lock. God, that muscle memory really can kill you if you're not careful. En pie. He dicho que arriba. Mira quién es. Bienvenido al infierno, Bruce, muchacho. A dormir. A despertarse, Wayne. Oh, ¿qué te pasa? ¿Quieres que llame a tu mayordomo? Cabepot. Oh, ¿te acuerdas de mí? ¡Qué detalle! Tu familia destruyó a la mía, Wayne. Esto es... bueno, digamos que es una venganza a la antigua usanza. Not quite fast handcuffs. No puedo contactar con Alfred desde aquí abajo. Tengo que subir más arriba. Alfred, ¿tienes mi posición? Más o menos, por supuesto. He visto tu encarcelamiento en las noticias de la noche.
¿Que te arrestaran era parte de tu plan desde el principio? No exactamente. Aunque he podido hablar cara a cara con Hugo Strange. ¿Y qué tal ha ido? No muy bien. Sabe que Bruce Wayne es Batman. También me ha dicho que algo llamado el protocolo le ha... ¿Ha llegado ya, señor? Alfred, le quito... A todas las unidades, aquí Tiger Aire 4. Tenemos confirmación de que la presa 4011 está en los juzgados. Repito, Catwoman está en los juzgados. ¿Está en peligro? Afirmativo. El objetivo está retenido por dentro. Creemos que piensa matarla. ¿Cómo debemos proceder? Bajad las armas. Dejad que dos caras se diviertan. Entendido. Eso no suena nada bien. No, señor. La predilección del señor Dent por todo lo binario podrían oírle muy bien a la señorita Kyle. Si hay una persona en Arkham City que sepa qué está pasando de verdad, es ella. Tengo que encontrar a Catwoman enseguida. ¡Es Batman! ¡Fuera de mi camino! Nuestro amigo Batman ha llegado. Cogerle y rajarle en dos. No eres bienvenido en mi juzgado, Batman. Ooh, that was good. ¡Protesto! Denegada. That went really well. Tengo que localizar por dónde entró la bala y dónde impactó. La bala entró por esa ventana. A ver. La trayectoria de la bala me llevará a esto. Protocolo 10 comenzará en 10 horas. ¿Sí que hay dentro? Eso creo. Se oye alguien ahí dentro. Cierra bien esa puerta, tío. No quiero verme cara a cara con Batman. ¿No habías dicho tienes frío? Claro que tengo frío. Aquí fuera estamos como 10 bajo cero. Tranquilo, tíos. ¡Ay, Batman! Suelta a la señora, bicho raro. O esta gente se lleva un balazo en la cabeza. Creo que deberías hacer lo que dice. Sería una lástima que me manchase de sangre este conjunto tan bonito. ¿Qué me dices, murcielaguito? ¿Te gusta? ¿Pero qué digo? ¡Claro que te gusta! ¿Y a quién no? En fin, la cosa está así. Mr. J no está para muchas visitas ahora mismo. No se encuentra muy bien y esa idiota de la doctora que le he enviado no le ha ayudado. Hasta estos pringaos son más espabilados. Estos chicos te mantendrán entretenido. Si intenta algo raro, ¡matadle! ¡Estoy! Atacar a unos matones armados de frente es un suicidio. Tengo que desaparecer y eliminarlos en silencio, uno por uno. ¡Ha desaparecido! ¡A la mierda! ¡Nos va a pillar! ¿Estás? No hagas. Yeah, what's up?
going on with the AI? They're just they're scripted to do that. La sala está asegurada. That's pretty much all there is to it. Oh, why the jump? That I have no idea. That's just, yeah. That part we do not understand. We just know it works. Whoops. Oh, whatever. I guess it just like puts them back on their scripted behavior somehow, but I actually just don't know. It's very odd. I wouldn't know how to like figure out why specifically that happens. ¿Es que había alguna duda? Voy a por él. La señal de radio debería llevarme directamente hasta él. Buenas noches. Míralos comiendo basura con cerdos. Bienvenidos, presos. Estáis dando vuestros primeros pasos hacia un mundo mejor. Un mundo de diversión, travesuras y lo mejor de todo. Un mundo donde la única persona que puede dar órdenes es un servidor. Escuchad, atontaos, y escuchadme bien. Como sabéis, mi tercera no es el mismo. Alfred, tengo que encontrar... Un supuesto superhéroe. Venga aquí a... Yeah, I must be missing something that Elite does for XP, because I still don't have enough. Next fight. Didn't look like he really went out of it. Guess I'll have to take a closer look. Sí, el Joker quiere haceros creer que está enfermo y luego ¡pum! ¡Ya os tiene! No lo sé, tío. Ah. I guess that could do it. Hey, Elite. Thanks for the good luck. I do end up getting that later, I think, so it does work itself out eventually. But yeah, I'll have to put that glide path a little bit more, I guess. Probably all the glide paths, really. I'm improvising all of them. Ah, where did you throw that battery? Still just barely got the 20 combo, at least. Alfred, el Joker está... Nadie ha dicho nada que vieran la... What? ¿Pero qué te pasa? ¡Ha venido de por aquí, estoy seguro! Dude, are you serious? Why am I stuck? Yeah, that was definitely not fast.
paso, quieto. Está aquí. No me dejéis entrar. Cubre la puerta. Ah, fuck. Por aquí. Abrir el pico. Le vuelo la... That works. Esto está muy tranquilo. Por favor, sácame de esta cosa. Es que se va a poner bien el pobre Mr. J. Y no conseguís parar al roedor, idiota. Hey, Archer. Thanks for the luck. Eso no es un plan. El protocolo 10 comenzará en 9 horas. Oh, this is not good. Batman, te presento a Don Martillo. Te va a enseñar un poco de modales. Voy a restregarte por todas estas áreas. Tengo que coger mi equipo para la partida. No puedo enfrentarme a Hiedra sin mis cosas. Estaría desnuda sin ellas. El jefe se pondrá. ¿Cómo vamos a encontrar dónde vive? Dos Caras dice que vive por aquí cerca. ¿Y qué? ¿Cómo lo sabe? ¿Qué hace esa aquí? Friend who works with James Gunn. Would I be interested in playing Killer Croc in an upcoming project? Yeah, I'd do it. Bueno, Selina, es hora de buscar a Hiedra. Wait, do I get to be beaten up by Batman? If so, yeah, okay. I think that's my condition. If it's like a standalone Killer Croc movie, fuck that bullshit. I want to be a villain. I don't want to fight Robin, I want to fight Batman. Blown up by the Batboat? Okay, I can live with that. Close enough. Oh my god. Pami, tengo una idea. Si quieres un novio, ¿qué tal si sales por ahí de copas? ¿Has terminado, pelirroja? Let me guess, somebody already got the exclusive. Me he pasado semanas perfeccionando las toxinas. Exclusive, I get to be the only villain in the movie. Microorganismos entrarán en tu Title. cuerpo sanguíneo. I don't know what you call that. Las esporas crecerán, sustituyendo la sangre de tus venas. Y cuando haya... And it costs too much money to break the contract, so you have to just honor it. ¿Hemos acabado ya, Hiedra? Solo Arkham game, that is indeed on the bingo card. Although if you say bingo card, it invalidates your bingo card, so get fucked. Vuelve aquí, Carl.
yo quiero saber quién es, cariñito. Nadie es quien dice ser querida. ¿Por qué fastidiar la diversión? Era todo mentira. No te pasa nada malo. Eres muy amable, pero precisamente tú deberías saber que me pasan muchas cosas malas. Con mi sangre, por ejemplo. Ojalá pudiera. Esta cosa me está matando. ¿Y a mí qué me importa? In 80 pounds? Hay una pizquita de mí dentro de ti, Batman. How much money we talking? No me digas que no es lo que siempre has querido. Mira, se nos acaba el tiempo y necesito tu ayuda. Casi tenía la cura. Estaba a punto, pero entonces me la quitaron. Pues moriremos los dos. No me importa. Ah, no. Imagínate inhalando ese último aliento sabiendo que todo Gotham está haciendo lo mismo. ¿De qué estás? And how much screen time do I get? I'm not gaining 80 pounds for like a cameo. Muestras de mi sangre a las salas de urgencia. You know? Toda la ciudad. Con que eso es el protocolo. Envenenar a Gotham. Me esperaba. Protocolo. Nunca había oído eso. Agárrate. El Joker. Creo que El laboratorio de Freeze debe estar por aquí. Está claro que se dirige al punto más frío. no entiendo cómo no se me había ocurrido antes. Una línea directa con mi mejor amigo del mundo mundial. Imagínate, podría llamarte siempre que me aburra. Creo que nuestra relación está madurando mucho. Muy pronto nos estaremos mandando emails o queramos para cenas bromas. ¿El viejo edificio de la policía? Freeze habrá reformado uno de los viejos laboratorios forenses. Tengo que entrar ahí. Yo cubro este paso. Hombres del... Las reglas mediante monitores técnicos. Cada vez que elimines el Dang, I could have gotten that guy for free. Oh well. Por favor, me rindo. Solo quedas tú, hijo. Quédatelo, Batman. Estoy a salvo aquí en mi museo. Intenta atraparme si quieres. Tengo un montón de sorpresas preparadas por si vienes. Imagine getting launched like 20 feet in the air and you land back down and immediately right when you land, Batman like punches you in the head. Alfred. Hola. Smashes your head against the concrete again. Or whatever this is. Whatever this floor is made of. Linoleum. I've seen worse. Te dije que funcionaría. Volamos los puentes y aislamos a las puertas del payaso. Muy fácil. Pero, señor Cabebot, nosotros también estamos atrapados. ¿Qué? No podemos volver. ¿Y quién pretendes decirme? Pues es que nos ha dejado aquí con los hombres del Joker. Pues intenta cargarte a algunos antes de morir, hijo. Será cabrón. Hora de decidir. Sois lo bastante duros para... Parece que el pingüino está aumentando la seguridad. El protocolo 10 comenzará en 7 horas. ¡Cuidado, es el murciélago!
buy this right now. I've seen worse. Me parece que no quiero que te cueles en mi pequeño hogar, Batman. Algo está bloqueando la comunicación con la Batcueva. El pingüino estará usando disruptores de comunicaciones militares. La única forma de superar esta seguridad es destruyéndolos. O con una tarjeta de socio podrán disfrutar de un descuento en el famoso salón iceberg. Funciona este trasto, ¿eh? Lo único que tienes que saber es que el pingüino quiere este trasto activado mientras... ¡Cierra cuesta aquí! La torre disruptor tiene 3 terminales conectados. Tengo que destruir la red. Un disruptor menos. Hey, Bubbles. Ahí fuera. Una de las señales del disruptor ha desaparecido. Lo siento, señor Cabemot. No lo sé. Pues entérate. Y de paso asegúrate de que el otro disruptor está a salvo. Te encontraré y te dejaré que debe ser parado por el... Dios, según el reporte, anulado. Este sitio es a prueba de radios. Por aquí, por aquí. Ahí arriba le veo. Ha caído algo a los disruptores de arriba. ¿Dónde estarán el resto de esos idiotas? Hemos conseguido meternos bajo tierra. Contadlo donde quiera que estéis. ¡Y hacedlo ya! Seguro que Batman ya va de camino hacia allí. ¿Entendido? Sí, señor Cabemot. La señal vuelve a bloquear. Parece que el disruptor del pingüino se ha activado. Lo digo otra vez, ¿eh? No puede ser. Que sí. Mira otra vez. Parece grande, ¿no? Es gris. ¡Batman! ¡Es Batman! Ya habéis oído al pingüino. Batman viene. Bien. Siempre he querido verme las caras. Oh, there we go. Ya lo tengo, está por aquí. Es él. That's how you get over here fast. Es él. Es Batman. Ese era el último disruptor. Ahora debería poder más. ¿Qué diablos está pasando allá? ¡Hola! ¿Es que nadie va a contestarme? Os doy una misión muy sencilla. Pegar un par de malditas máquinas. ¿Y qué? Ni siquiera eso sabéis hacerlo bien. Espero que Batman os haya partido hasta el último hueso. Espero que estéis tirados intentando respirar desesperadamente, con las costillas fracturadas y los pulmones perforados. Y si no, más os vale reunir las pocas fuerzas que os queden y huir. Porque cuando haya acabado con el murciélago, iré a por vosotros. ¿Qué hace aquí el murciélago? Damn it. Catwoman, my beloved. Yours and nobody else's. Cow, thank you for the 8 months. Greatly appreciate it. I've seen worse. Bienvenidos al Instituto de Historia Natural Cyrus City. Todos los visitantes deberán ser registrados como parte de nuestro firme compromiso para mantenerles a salvo y proteger la inigualable colección que tenemos expuesta. Pagada por las que ahora son gotas de 65 millones de años.
Well, at least it's fine in this category. Actually, in any speedrun, it's fine. Turns out it's actually really easy to cheese it if you know what you're doing. Yeah, casually that shit fucking sucks. I don't know what they were thinking. No deberías haber hecho eso. No way I could have gotten to the Titan fast enough. At least the fight was really fast. Oh yeah, I have a shitload of time save. Not here, it's in the next one. Yeah, I don't like any of the other characters, even the ones that can glide in Predators, because the Predator rooms were just designed for Batman, so when you take Batman out of them, it just doesn't make sense anymore. In her third segment, they tried to make that room that was just for her, and that was okay. But just putting her in that museum room where she has like no options, and then having an infinite number of bugs spawn in between you fighting Two-Face, like, what the fuck were they thinking, man? It's a horrible encounter. What they were probably thinking was like, we don't have a lot of time to make this pre-order bonus thing that we didn't even want to put in the game. He encontrado al pingüino. I had to guess. They had so many other things to do on this game that were not Catwoman. I mean, they made this whole game in only 2 years. Por favor. Dame. El hielo parece inestable. Which, like, was normal at the time, but it's still crazy in retrospect. It's a lot of work. Batman, se me ha olvidado mencionar a mi amiguito de ahí abajo. Te presento a Peque. ¿Quién iba a imaginar que un pez tan grande podría ser tan útil? Yo no, eso seguro. Es un camión de la basura móvil. Todo lo que tiro a su tanque desaparece. Problema resuelto. A little bit of both, I imagine. I think all the episodes, all the Arkham episodes in Night could have used a little more time in the oven. They're just not very good, unfortunately. ¡Vamos! ¿Qué está haciendo? Tiene una especie de ordenador. Yeah, that one's different because that one's an actual DLC. I usually, even though it's technically in the Arkham episode category, I usually think of that as a completely different thing because it is. It's not just 2 Predators and a combat map stitched together. But even then, like, it's fine. I don't dislike it, but I also don't feel like you're missing anything if you don't play it, you know?
is that not fast enough? What? Barely keeping this run on life support. Although this is the segment where I have like a lot of free time to save, as long as I don't get eaten by the shark 12 times. Hola, Batman. ¿Puedes oírme? Claro que puedes. He pensado que querrías un pequeño entretenimiento mientras patinas. Not taking any risks here. Not having a repeat of last time. A este cerdo le queda algo de vida. Bien, vamos a oír cómo chilla. Lo que oís es el sonido de un poli infiltrado al que le congelan los dedos con temperaturas bajo cero. Y ahora me pregunto qué pasaría si cojo este martillo. ¡Id y averiguad quién está gritando! No te muevas, volveré. ¡Por aquí! ¿Qué está pasando ahí dentro? ¿Habéis parado a Batman de una vez? ¿Y qué pasa con el traje de Freeze? ¡Contestadme! Te he visto despegar. ¿Con qué ese es el A ver, escuchen. Por si no se han dado cuenta, Batman acaba de salvarnos el cuello. A partir de... Gotta resist the urge to equip the wreck, like ever, for any reason, basically. Oh god, okay. It's the ultimate glitch tool. Just having it in your hands will make you do glitches. Hola, Batman. ¡No te muevas, Batman! ¿Sabes? I've seen worse. That helps. Estás acabado, Cabepot. No, perdóname, por favor. I have. It's pretty good. ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Te la estás buscando! ¡Con los malditos explosivos! ¡Va en serio! ¿Qué has hecho? ¿Serás? ¡No puedes matarle! ¡No puedes! ¡Vaya, mira por dónde! Es verdad que nadie puede matar a ese cerdo. I mean, that's as good of a reason as any to see a movie, frankly. Oh, god damn it. I got involuntary jail warp. That was still reasonably fast.
seen worse. Why do I play in Spanish? Faster dialogue. Oráculo, cambio. Anything that seems unusual about what I'm doing is probably because it's faster. Or because I screwed up, but high level it's because it's faster. Veo que ha pedido información sobre la Liga de los Asesinos al Batiordenador. ¿Ha pedido más equipamiento? ¿Nunca se ha planteado usar un cinturón más grande? Ah, fuck. Sí. Haven't quite figured out the path here. ¿Cambio? El rastro de sangre se ha acabado. La única forma de encontrar a ese asesino es localizar más pruebas. Es verídico. Estaba sentado en la azotea de uno de esos edificios. La única forma de encontrarla es ponerle un transmisor a ese. Tendré que acercarme. Solo sigues vivo porque el... Dicen que Batman se ha cargado al pingüino. ¿Crees que es verdad? No sé, tío. Pero si es verdad, necesitamos un plan ya. Sin el pingüino, Dos Caras pasará a la acción. Se hará con todo, lo sé. Dicen que solo le hirió a volver. Nadie sabe cómo. Faster dialogue. Huele los sesos. A ver si me entero. Batman ha salvado a Freeze del pingüino. ¿Es que trabajan juntos? Batman no trabaja con Freeze. Pero se acaba. Oráculo, voy a meterme bajo tierra. Bajo la superficie, Gotham es un laberinto de viejas estructuras de hierro y acero. Puede que la señal... I actually don't even know how pinned messages work on Twitch, honestly. I would just forget to do it every stream and it would not matter anyway. Los últimos hombres del pingüino están... Pretty sure I just watched somebody fall through the floor, but I was gonna multi-cram them, so I'm going to say that that was fine. The only reason I knew they were falling through the floor is because I could see the multi-ground targeter on them. So they obviously were gonna get knocked out either way. Really? I could have sworn you could do that. This game is funny sometimes. ¿Estás bien? ¿Ha pasado algo? Yeah, I must be thinking of something else. Se acaban de ponerse en rojo. Tú, dame un minuto. Just not sure what. Pondré bien. De eso nada. Date prisa. Se te acaba el tiempo. Tío, ¿qué llevan estas cosas? Armas, explosivos, bloqueadores térmicos. Right. Todo lo que necesita un ejército. Yeah. Para machacar al pingüino. Oráculo. Vale, que tenemos aquí.
favor, no me hagáis... ¿Eh? ¡Está aquí! ¡Que alguien vaya! ¡Por aquí! ¡Le tengo! ¡Está por aquí! Ah, dang it. ¡Por aquí! ¡Le tengo! Gracias a Dios. Que eres tuyo. El milenio de muerte y estos miserables idiotas no pueden parar a un payaso disfrazado de murciélago. Agárrate. Necesitaba. Ahora como. Gracias. No, that's not a thing in this game. El Joker no le está robando las armas a Strange. Este mundo está perdido. Las ciudades como Gotham crecerán hasta que el infierno surja de sus cenas y continúe hasta Yeah, you wouldn't need or want it on easy anyway. tapar el sol y las personas que vivan en ellas se asfixiarán por la contaminación que crean. Con el tiempo, Están por todas partes. Ow. Love that game, but struggle with this one. Really? This is probably not the hardest of the 4 games in any way. La señal de Except for New Game Plus. New Game Plus is really hard. Los datos están incompletos. And that last Catwoman segment, if you don't know how to choose it. Que deberías de ver en aquella época. Parece que los datos están guardados en una memoria compartida. A lo mejor puedo conseguir la información de los otros guardias. I'd say night. Some of the combat stuff is a bit trickier. Like the knife and sword guys are a lot faster. And the Predator thugs have a lot more options for how to fight you. El protocolo 10 comenzará en 4 horas. I Am the Night is a joke. I'm gonna be honest. It's not actually that hard. Origins might be the easiest game, actually. Bruce, puedes oírme, ¿verdad? Permadeath sounds scary, but like Tu padre y yo te it's not that hard. Te hemos echado mucho de menos. Tienes que hacerlo. Necesitamos que lo hagas, Bruce. Bruce. Bruce, ¿me oyes? Tus constantes están bajando. Es como si cayeran en picado. Tienes que encontrar eso que está... I mean, if you're about to die, you can just reload if you've taken like way too many hits. But even if you don't want to do that, like, I don't know. Like, I did I Am the Night casually and En serio. like Tienes que decirme qué quieres. didn't really have too much trouble with it. ¿Sabes? Como no... Lo conseguiré. And I've done several speedruns of it.
I think I've reset more in I Am the Night to like I Am the Night Glitchless specifically. I've reset more to like screwing up a glitch than I have to like dying. I'm pretty sure. I've seen worse. Pues que comiencen las pruebas. Miles de guerreros han caído en su búsqueda del demonio. Los posibles sucesores han demostrado no ser nada más que unos niños, luchando contra la enormidad de la creación. He visto cosas peores. Nada puede prepararte para lo que viene ahora. El destino decidirá tu suerte. No fallaré. He escuchado esas palabras cientos de veces. Esperemos que tengas razón. Tu viaje comienza atravesando el... Bienvenido, detective. Soy el gran Ra's al Ghul. Ante ti se encuentra la... I mean, I'm not saying it's like simplemente bebe easy, but like relative to the other stuff in the series. Bien, nota como la sangre del demonio corre por tus venas. Like I had more trouble with the tank battle at the end of Night than I did with that. Tu siguiente tarea es muy simple. Sígueme por este mundo y habrás completado. Pick something off the top of my head. Si algo por el camino, morirás. Estas pruebas demostrarán si eres lo bastante fuerte. Specifically on controller, because I played it on the PlayStation back in the day. On hard, and with not a lot of upgrades because I didn't do any side missions really because it was my first playthrough, so I was doing the main story, and not a lot of those upgrades went to the tank because I didn't think I needed them. ¿Eres tú aquel que he estado buscando, detective? Aquel que me sucederá. I love it. I think it's better this way. I think everybody else is wrong. La sangre del demonio me ha permitido vivir 600 años. Imagínate el bien que podrías hacer con semejante don. But also, I actually just don't think this series Veo que tu cuerpo se debilita. People always talk about it because it's like the most obvious thing you can see when you look at a PlayStation controller versus an Xbox controller, but like it's surface level. It doesn't fucking matter. You hold the controller for a while and get used to it. Oh my god. Es hora de enfrentarte a mí en persona. Completa este desafío final y la sangre del demonio te dará el don de la vida eterna. Well, that sounds like a skill issue. I'm not gonna lie. Having fun? Yeah, I'd say so. Ahora ven a buscarme y a cobrar tu recompensa. Kind of in the slow part of the game here, but that's okay. Lo has conseguido. Tu desafío final te aguarda al otro lado de esta puerta. Rezo para que los espíritus sean bondadosos. Yeah, I don't know. I spent my whole childhood on the Nintendo 64 where the stick was in the middle, and then on the PS2, and I can hold an Xbox controller just fine. So like, I think it's fine. Oh fuck! You're not really supposed to do that. I'm gonna reload real quick. Just to be safe.
No rec storage for you. Debiste matarme cuando tuviste la oportunidad. It's bound to happen eventually. Contempla el verdadero poder de mi fosa de Lázaro. Estamos destinados a gobernar esta tierra, despojarla de la escoria de la humanidad. Solo nosotros podemos hacerlo. Mi padre es anciano. Su momento ha pasado. El nuestro está empezando. Coge su cuchillo. Mátale. Acepta tu destino. Acepta nuestro destino. Sabes que no puedo hacer I eso. loved it for the time, but also, good lord, that was a rough console in retrospect. Somos demasiado numerosos. There are very few Nintendo 64 games I can actually enjoy anymore. Somos un... Like maybe 2. And never with a real N64 controller or anything. No podéis. Yeah. Looks ugly to you. It also feels ugly. It's not. It doesn't just look bad. They tried something, and it didn't work, and that's okay. But yeah, I don't really want to hold one anymore. Escúchame, detective, y escúchame bien. Tú me matarás y liderarás la Liga de los Asesinos, porque si no te unes a nosotros, mataré a la única persona que has amado. Xbox controller also looks bad. The OG Xbox controller is actually a perfectly fine controller. It's like weirdly large, but it's fine. I didn't like that controller for the time. I think we tolerated it, is what happened. I think we all knew it was kind of bad, but we didn't know exactly how bad until a while later when there started being other good controllers. Ras y sus hombres tienen su base debajo de Arkham City y extraen una especie de compuesto. And yeah, there was much more focus on the games than the controller. The controller was just kind of poco a poco el proceso part of the package. que ha podido resurgir de entre los muertos. Take it or leave it. Me ha obligado. Una pequeña dosis parece curar casi todo. 360 controller your favorite? Pero hasta una dosis. Everyone loves the 360 controller, but I actually think it's a really bad controller in retrospect. Han vuelto loco a... ¿Y crees que ya estás curado? No, los efectos son temporales. Ras quería convencerme para usar su cosa. That D-pad is unforgivable. That battery pack placement is... Every time I have to hold a 360 controller, the fucking Lo dudo. battery pack... I don't know if I have big hands, but like the 360 controller is too small for my hands because of the fucking battery pack. If that thing wasn't there, it would be fine. And the wired controller, the wired version of it's a piece of shit too because the cable is always the first thing that breaks on it.
Nightly, thank you for the 2 months. Greatly appreciate it. Yeah, that's my hot controller take. Is that the 360 controller is bad actually. I've never used a one controller or a series controller, so I can't speak to those ones. I'm sure they're fine. Like 360 controller, the battery life sucks on them. That doesn't. They just use AA's. They're like, yeah, that. Of all the problems I do have with the 360 controller, that is not one of them. Although, I don't know what the fuck other people are doing. Because, like, people complain about the PS4 controllers having terrible battery life, and, like, I did, like, a 20-hour speed run on, like, 1.5 charges. Like, on, like, a pretty heavily used controller, even. So, I mean, obviously it'll vary in general, but, like, I don't know, man. I think it's probably fine. No suena bien. For speedrunning specifically, I'll never use anything other than the DS4. It's just perfect to me for speedrunning specifically. I do like the DualSense. No, por favor. Bruce, de eso nada. Tienes que volver al cuartel del CPGC. Por favor, Bruce. Por mí. Well, don't feel too bad. I have been playing these games for 8 years. I've been running these games for 8 years, rather. Hey, Goff, good to see you. Vuelve a congelarse. Batman. Ahora estás en mi mundo. Oráculo, Freeze me está atacando. Dame los datos de telemetría de su traje. ¡Ya! Finished Lost recently. Don't get why the ending is so hated. It's probably different. How do I put this? Like waiting for, like watching the show as it happens and it ending the way it ended is probably different than like going into the show knowing that people hate the ending. Si sigues confiando en tus juguetes, te destruiré antes de pensar. I never got to the ending myself. I got like maybe halfway through the last season and just like I was just watching it and at some point I realized like I literally have no idea like what's happening or like what the stakes are or what the point of the show even is anymore, so I just stopped even though I was near the end. And realistically, I'm just never gonna watch it. I've tried reading about what happens in the ending, and I don't quite understand it. So, I just decided to move on with my life, basically. Superman movie reminded you of me? Interesting. I will take the compliment. What do you think?
Parece que los francotiradores que cubrían mi posición desde el sureste se han ido. Nope, it doesn't. Está en silencio. O se han ido. It's just a reload abuse. It's not. You're allowed to reload checkpoint. El fuego de las torres Vini. Ya no veo a los You francotiradores. don't have to like do anything to cause anything to happen. You're just. Si pueden oírme, soy Vicky Bale. Compliment or veiled insult. I am choosing to interpret it as a compliment. Bueno, Gotham. Parece que estoy a salvo. He did look cool. I was not totally sold when they cast him. I mean, I like that actor, but I wasn't totally sold. But yeah, he nailed it. Nadie va a poder acercarse sin que le veamos. Se podría usar un rifle de francotirador para matar a los líderes desde aquí arriba. Dicen que Batman se ha cargado a los tíos que mandaron por el último cargamento. ¿Qué me vas a contar? El Joker parecía... Hopefully, no one will have to see that anytime soon. Si ves al murciélago es mío. Alright, let's go. It's your life. Do whatever you want. ¿Crees que va a venir? ¿Quién, Batman? Claro que sí. Nah, yo creo que Freeze le ha pillado. Ya estará atrapado en un bloque de llave. ¿En serio? Sí, Freeze debe de estar bastante cabreado, ¿no? If doing that makes the stream more enjoyable for you, then I don't care. And if Twitch cares, then you know, $1 billion corporation, $1 trillion corporation. You know, I've seen worse. Da igual. ¿Sabes algo de Batman? I feel bad for Amazon, the company, about anything in particular. Solicita que se active el protocolo de emergencia y... ¿Sabe Gordon qué es el protocolo? Solo que es la medida de seguridad más rápida. Strange le ha contado al Consejo que no había logrado frenar el uso de armas ilegales dentro de la cárcel. Armas que él ha proporcionado. Este era su plan. Eso es lo que parece. Hablaba como si los presos estuvieran planeando... Although not as hard as it is to feel bad for Microsoft, the company, because holy shit, what the fuck is going on at Microsoft these days? Just like constant back-to-back layoffs. It's crazy. How do I know a perfect response to almost anything? I mean, I've been doing this a long time. He hackeado las cámaras del ayuntamiento. Ya vuelven los miembros del Consejo. It's all just hard work and experience. Diciendo a Strange que están decepcionados por él, que nunca pensaron que el protocolo 10 fuera a ser activado. Pero le dieron eso. Buenas noches. El protocolo 10 comenzará en 30 minutos. Todos tenéis órdenes específicas para eso. Switch to Linux. Honestly, I mean, if you can do it, go for it. I can't fucking do it. I've tried to like figure out how to use Linux so many times. I just can't fucking do it. I just hate it. I hate everything about it. No pasa nada. Hice lo que me dijo él. Also, yeah, Windows 11 is literally fine. People are just being really dramatic about it for no reason. Por aquí. People just always hate the new Windows because it's not old Windows. That's really all there is to it. Le tengo.
People are kind of surprised when I'm not a Linux guy because I'm a programmer, but I don't know, man. It just sucks. Sometimes like I'm a pretty technical guy and I can solve a problem if I want to, but I also just want to use my damn computer, you know? I don't need every day to be a fun adventure. Every tiny little task I want to use my computer for. It doesn't have to be a massive technical challenge. I just want to use my computer. I mean, Chrome OS is kind of Linux as it is, but yeah. Get Linux on anything if you're determined enough. Your field Mac's better than Windows for music production. Yeah, I totally get why people are into Mac. I hate it, but I get it. There is actually a valid use case for that. Linux is just like choosing suffering because you hate Microsoft. Espera, ¿he dicho a mí? Decía a mí y a estos tíos. Although Chromebook is a pretty valid place to get Linux. Yeah, there's a lot of optional enemies in this series. Hey, Thor. It's pretty good. I've seen worse. ¿Hemos terminado ya, Hiedra? You technically don't have to have a Microsoft account, but you have to know how to get around the account requirement. They hide it from you. Well, they don't just hide it. You have to like there's no way to figure out how to do it if you just don't already know, basically. Everything about this feels wrong. Oh, that's got it. Okay. We did actually try a these guys are also optional, but I forget how to do it. We did try a or I tried a no out of bounds any percent. It was a cool idea and it might have worked, but it was so fucking boring to run through the subway so many times. There be Discord tags for the Arkham Speedrun Discord? I am the wrong person to ask because I am not in charge of any of that anymore. Personally, I don't really, it makes no difference to me, but yeah, take it up with the mods. Okay, that's what I did wrong. I get it now. ¿Qué está pasando? Objetivo a la vista.
Aquí Tiger 5-4. Tenemos confirmación visual de que el objetivo ha entrado en la fundición. Repito, Batman ha entrado... Parece que has pillado a nuestro intruso. Añadir esas coordenadas a la lista de objetivos de máxima prioridad. El protocolo 10 borrará a Arkham y al Joker también amamos la Objetivos fijados. Prioridad de la fundición reasignada como prioridad alfa roja. Cuota de bombardeo aumentada en 500%. A todas las unidades, confirmación visual. La fundición ha sido alcanzada. Repito, la fundición ha sido neutralizada. Bien. Esperad a que el protocolo 10 se haya completado y enviad una unidad a recuperar el cadáver de Batman. Entendido, señor. Vamos, Selina, tú puedes. Sal de aquí como si nada y déjale tirado. Es fácil. Nunca te lo perdonarías, Selina. Salva a Batman y luego sal de aquí. No es que vaya a morirse. Es Batman, ¿no? ¿Desde cuándo tienes conciencia? I mean, people wouldn't have to keep their opinions to themselves if they didn't have shitty opinions. But sure. I've seen worse. Just a game later. Strange está lanzando. Well, it's a very different ending. You see, in this ending, Joker takes over the world and kills everybody. Mi rastreador. And in the other ending, Suicide Squad happens, which is also a bad ending. You know, I think you might be onto something there. Oh, fuck. Did I fuck this up again? What? What did I do wrong? God damn it. I don't understand this path. Yeah, there's the bad ending and the worse ending. We'll put it that way. Múltiples objetivos caídos. Número de bajas elevado. Objetivos alcanzados. El sector 4 tiene más luces que un árbol de Navidad. Just getting two more or one more? I think it's two more. This thing fucking sucks. Well, Joker doesn't just take over, he's like immortal. I think that's kind of screwed. Yeah, the events of Suicide Squad happening are arguably worse. In fact, the Suicide Squad game existing at all is definitely worse, so I maintain the bad ending and the worse ending. Si le pasa algo a Tania, dile a Alfred que es culpa suya. Versus Immortal Joker, Dawn of Injustice, or something. Múltiples objetivos localizados y neutralizados. Gotham Knights has nothing to do with the Arkham games. Completely different universe. Did that gel get canceled? Yeah, I didn't even get gel down.
That's weird. How the hell did Elite get gel down? Is Goblin Lance like any good? It's okay. You're not missing anything. The manual one? Yeah, but wouldn't that have also gotten interrupted? Yeah. That doesn't make any sense, but alright. Yeah, it's a perfectly okay video game. You're not really missing anything if you skip it, but Debe ser deprimente. Después de tantos sacrificios, eres tú el que tiene la culpa. Oh, qué bonito. But yeah. Por fin hemos vencido al gran Batman. Pronto. Most of the negative criticism was from people who just assumed that it was an Arkham game. Así que gracias, Batman, por toda tu ayuda. Y ahora, matadme. When it clearly was not. If you looked at it for more than 3 seconds. Should have been a cutscene. I mean, it was. Esa es la última. Zona asegurada. Tiger 43 a tope. La sala está asegurada. Todos están neutralizados. Bien hecho. El protocolo 10 progresa de maravilla. I mean, even lore bullshit aside, like, the gameplay was clearly supposed to be something completely different, and that was obvious from the very first gameplay they showed when they first revealed the game. So the fact that people were like still upset that it was a different video game, like, what the fuck were they supposed to do about that, you know? A finales de mes se abrirán nuevos campamentos en Keystone y Metrópolis, ambos basados en Arkham City. Deberíais sentiros orgullosos de. It doesn't help that they did like trick people. Yeah, I know. I just never know when to use it. It doesn't help that they kind of tricked people with that first trailer, but still, like, at some point it is your fault for not knowing what you're buying, you know? People also kept saying that it, like, the graphics were bad, and, like, they weren't. Like, the game was actually fine. They tricked people by making it nothing like the show. That was a pretty wild choice to release a TV show and a video game basically back to back that had absolutely fucking nothing to do with each other. Yeah, the show is actually not bad. I hesitate to say good, but if people had actually given it a chance, it might have gotten another season. And maybe there would have been something there. But also, like, they probably should have just not made the show because I don't know who it was for. It was trying too hard to be like a post-Batman thing to work for anyone who isn't into Batman. But it also was so, it went so far to a way to, what am I trying to say? It like worked so hard to separate itself from like Robin and, you know, the other people that are usually in the Gotham Knights that it doesn't even appeal to Batman fans. So I actually don't know who their target audience was. And that's kind of a huge problem, and that's why I didn't get another season. Batman es un digno
como adversario. Es peligro. Bien, pero no puede que haya caído. Seguir buscando por las secciones inferiores. Hello, may I do a takedown, please? Hello, game? Are you fucking serious? Estamos solos, guardias. Should have Sonic this guy. Soy mejor que usted, señor Wayne. No hay. No puede ganar. Yo, Hugo Strange, soy su sucesor. Yo he salvado a otro. Yep. Bruce, ¿estás bien? Hola, Batman. Sé que puedes oírme. No te pillo en mal momento, ¿verdad? Me preocupaba que te hubieses olvidado. Hey, Death Note. Thanks for the good luck. Yeah, there were a lot of odd choices, but like, if you took the show for what it wasn't that bad. It just didn't have an audience. Qué romántico. Lo malo es que me siento mejor que nunca. Y los dos sabemos que no puedes. Also, I swear to God, if they make another fucking... Well, first of all, if they make another post-Batman show or movie or whatever that's like, the world after Batman dies, like, fucking kill me. Like, I don't care. Nobody cares. Nobody wants that. Stop trying to make it a thing. And secondly, if they do that and they bring fucking Joker into it again and again and again, like, why? Joker without Batman doesn't make any sense. Just stop. He doesn't need to be there. In fact, really none of the villains need to be there. In fact, it doesn't even need to be a Batman show. Just make a new show. If you're not going to put Batman in it, it's fine. People will watch it. Lots of people like original content. It just has to be good. Even if you pretend it's like a spiritual successor to Batman or something, that's fine. Just don't make it a non-Batman Batman. For God's sake. I've seen worse. There should be less of that nonsense going forward now that, after all the Warner Brothers restructuring, DC kind of managed to consolidate everything back into itself. So they aren't just like licensing out all their shit to random companies anymore. Of course, DC Studios could still make something terrible, but there should be less weird nonsense that has no real reason to exist other than that some company owns some IP. ¿Qué estás haciendo? Hey Eli, good to see you. ¡Eso es trampa! ¿Qué diablos estás haciendo, Batman? Tendríais que estar matando a Batman. ¿Os acordáis? That is kind of the impression I've gotten from that. I have been told that I should watch it. So, I mean, I'm going to watch everything eventually. I'm working on it. I mean, like, I'm up to like 2005, so I've still got some catching up to do, but
We'll see. We'll see how I feel about it. New PC, nice. Vas a hacer que It's llegue always tarde a mi spa. honestly, I hate building the computer. I built this one, and I don't think I would want to go through that again. It was really stressful. But now that it's done, this is a great computer. I love it. This is a very nice upgrade. And it will probably, I mean, assuming everything keeps working, I don't think I'll need to upgrade this anytime soon. Which was the plan. The plan was to buy this and then not think about computers for a while. I have a 3090. Which was totally overkill when I bought it, and still mostly is, although you'd be surprised what Unreal Engine will do to your graphics card. No physics. It's not very stable. In Asylum, it like totally fucks up your performance sometimes. And in this game, I don't think I've ever had it break anything in this game, but it's just like there's no reason to. Everything else is maxed, but yeah, that shit's off. All right. Let's wrap this up. Es hora de coger mis cosas y largarme de esta maldita ciudad. Yeah, having the physics stuff on is it interferes with the intro fight skip setup. Hogar, dulce hogar. Yeah, it's always fun to have more interaction in the game, more stuff that you can poke and blow up and whatever. ¿Está muerta? Espera, se está despertando. Doing it like properly in the game engine is usually better though. Era matarla. Vas a morir, friki. Have more wooden stuff, it can impact the game more. Cats bring her back to life with cat powers. Yeah, it's just like Batman Returns. O te hago rodajitas. It's also just like the Catwoman movie. Wait. Dos caras las tiene. No, it's Batman Returns. I forget what happens in the Catwoman movie. Gracias. Some fucking bullshit happens in the Catwoman movie, that's what. Qué pena. Bueno, es hora de que esta gatita te enseñe. I forget exactly what happens when she turns into Catwoman, but the way that I described it is that it makes Batman Returns look realistic. No, that's Batman Returns. Yeah. Falls in the street and like 100 cats maul her, and then she comes back to life. Radioactive cats? I don't think they're radioactive, but they are in Gotham, so in Catwoman 2. I don't think she gets thrown out of a building, but there is definitely some cat magic bullshit.
I mean, I don't remember either, and I watched the movie like Christmas 23, I think. So. Creo que nunca había visto. ¿Quién ha dejado entrar a Catwoman? Throw Caltrops, middle of 3 thugs, should be able to skip them. Okay, cool. I will try it. And then it won't work. And I'll be very upset. Well, Christmas. I didn't watch it on Christmas Day. It was just like it was Christmas time ish. I did I watch it before or after I watched Steel? I can't remember. Steel was also like one hell of a movie and not in a good way. I watched them like back to back because I just wanted to get it over with, I guess. Yeah, it was the Shaq movie. I feel like that didn't work. Yeah. Well, we tried. That's okay. I'll practice it. Vendrá directa aquí a buscar sus qué. ¿Pero qué? ¡Por aquí! Fuck. Okay. Lo siento. Could have been better, but La verdad es que no es tu noche, ¿verdad? Y ahora dime dónde has I'll take a escondido el resto de 137. las cosas, o te igualo el otro lado de la cara. Solo cogí la mitad. El resto lo regalé. ¡Yo gano, zorra! Ya vale de tantos doses. Siempre acaba metiéndote en we did it. problemas. Thank you all for the GGs.